हॅलो, गुड आफ्टरनून सगळ्यांना. या नवीन पुन्हा आपलं जे चॅप्टर नंबर 8 आहे, नेट आणि सेटच्या सिलेबसमध्ये इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी ICT या सत्रामध्ये सगळ्यांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण आतापर्यंत बघितलं आहे की टीचिंग ॲप्टिट्यूडचं महत्त्व काय आहे. बेसिकली फॉर क्लिअरिंग नेट अँड सेट एक्झामिनेशन ॲज वेल एज टू बिकम द टीचर, एक फॅकल्टी बनण्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय इम्पॉर्टन्स आहे ते सुद्धा आपण बघितलं. त्यानंतर आपण बघितलं की रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा सुद्धा कशा पद्धतीने उपयोग होऊ शकतो. एक शिक्षक म्हणून किंवा आपण जेव्हा हायर एज्युकेशन विषयी विचार करतो आणि इफ यू बिकम द फॅकल्टी इन हायर एज्युकेशन, देन हाऊ दिस रिसर्च मेथोडॉलॉजी विल बी युजफुल. म्हणजे फक्त रिसर्च करण्याच्याच दृष्टीने ती युजफुल नाही, तर ती आपल्याला माहिती आहे की आपण जर समजा विद्यार्थ्यांना शिकवत आहे तर आपला एक अप्रोच चेंज होतो. जर समजा सपोज इफ यू आर अ रिसर्चर, आपण जर एक चांगले रिसर्चर असू, संशोधक असू, तर आपला कुठलाही टॉपिक शिकवतानाचा अप्रोच चेंज होतील. समजा तर हा पण आपण टॉपिक बघितला. त्यानंतर आपण बघितलं की कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन याच काय इम्पॉर्टंट आहे, कम्युनिकेशन मध्ये जे काही बॅरियर्स येतात त्यामुळे काय होऊ शकतं, तर हे सुद्धा आपण कालच्या सत्रामध्ये बघितलं आपण. आणि अशा पद्धतीने आपण आता एक नवीन 4थ्या युनिटची सुरुवात करतो आहे. म्हणजे आपला हा 4th आहे, आणि ॲज पर द सिलेबस ऑफ नेट इट्स द 8th वन. तर याला आपण सुरुवात करताना एक सहज समजून घेऊया की जसं टॉपिकचं नाव किंवा युनिटचं नाव दिलेलं आहे, इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, ICT. तर आपल्याला सहज आपल्याला इकडे दिसून येतं की इकडे बघताना इकडे 3 वर्ड आहे, ज्या 3 वर्ड्सचं कॉम्बिनेशन आहे. सगळ्यात पहिले इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, तर माहिती. ओके, माहिती म्हणजे आपल्याला आता जे काही ज्ञान आहे किंवा जी आपल्याला इन्फॉर्मेशन आहे दॅट वी हॅव टू पास. तर आपण काय करतोय की बेसिकली जेव्हा क्लासमध्ये जातोय आपल्याकडे एक रुटीन मेथड आहे की लेक्चर मेथड. तर आपण आपल्याकडे एक बुक आहे, बुकमधनं आपण ज्ञान ग्रहण करतो अँड देन वी आर ट्राइंग टू ट्रान्सफॉर्म ऑर लाईक प्रोव्हाइड टू द स्टुडंट्स. पण जर समजा ती जे लेक्चर मेथड्सच यूज न करता, आता जसं आपण यूज करतोय की बेसिकली आय एम टीचिंग फ्रॉम वरोरा अँड यू आर सिटिंग थ्रू आउट द महाराष्ट्र. तर हिअर ऑल्सो द information or the knowledge is transferring, but by which means simply we can understand with the means of the information and communication technology, or with the help of the IT, or with the help of the internet. Now the information is there, communication is there, and the communication is basically with the help of the technology or the information technology. And that is why this topic is merged like, or the name of this topic is coined like information and communication technology. And why and how it is useful for the development of student as well as the development of the faculty also. तर या दोन्ही अनुषंगाने आपण येणाऱ्या सत्रांमध्ये या विषयाविषयी चर्चा करूया. या विषयाविषयी आपण थोडं डेलिब्रेशन करूया, आणि तुमचे पण काही प्रश्न असतील तर सायमल्टेनियसली तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये विचारू शकता. तर आपण हा जो सिलेबस दिलेला आहे आपल्याला ICTचा, तर या सिलेबसमध्ये सगळ्यात पहिला टॉपिक आहे की ICT जनरल ॲब्रिव्हिएशन्स अँड टर्मिनॉलॉजी. तर काय होतं बेसिकली या टॉपिकमध्ये आपण खूप सगळ्या ॲब्रिव्हिएशन्स म्हणजे शॉर्ट फॉर्म यूज करतो. जसं ICT आहे, ICT इज कॉमनली नोन टर्म, बट अगेन वी शुड नो ICT मीन्स व्हॉट, द इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. लाईक दॅट वी आर हॅव्हिंग अ WWW. व्हॉट डज इट मीन्स, लाईक वर्ल्ड वाईड वेब. देन IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल. तर अशा पद्धतीचे खूप सारे ॲब्रिव्हिएशन्स आपण यूज करत असतो. तर त्या ॲब्रिव्हिएशन्स विषयी जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक दिलेला आहे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडिओ अँड व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. तर आता सहज तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येतील की आता जे काही आपलं कनेक्टिव्हिटी आहे तर दिस इज नथिंग बट ऑडिओ अँड व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. पण जर आपण बघितलं की बेसिक्स ऑफ इंटरनेटमध्ये ज्या कुठल्या टर्म्स येतात, जसं मी आता रिसेंटली म्हटलं की WWW किंवा IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, किंवा HTTP, तर या सगळ्या गोष्टींविषयी सुद्धा आपल्याला चर्चा करणे महत्वाचं आहे. त्यानंतर इंट्रानेट म्हणजे काय, डिफरन्स बिटवीन इंटरनेट आणि इंट्रानेटमध्ये काय आहे, तर या सगळ्या सुद्धा गोष्टी आपण बघूया. त्यानंतर ईमेल. आपल्याला माहित आहे की नाउअडेज इट्स द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. लाईक ऑफिशियल कम्युनिकेशन सुद्धा आपण ईमेलच्या माध्यमातून करत असतो.
पण जेव्हा ईमेल पाठवताना काय प्रोटोकॉल्स आहे किंवा आपल्याला कधी-कधी लिहिलेलं दिसतं, की सी लाइक अ कॉपी, देन लाइक अ बी ब्लँक कार्बन कॉपी. तर याचं काय मीनिंग आहे? हा केव्हा आपण करत असतो? तर या सुद्धा टर्मिनॉलॉजी आपल्याला माहिती असणे गरजेचं आहे. तर याविषयी आपण या डिटेलमध्ये चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक दिलेला आहे इकडे, डिजिटल इनिशिएटिव्हज इन हायर एज्युकेशन. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आता की द इंडिया इज मूव्हिंग टुवर्ड्स द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020. आपण नॅशनल एनईपी 2020 कडे मूव्ह होत आहे. आणि एनईपी 2020 कडे मूव्ह होताना आपल्याला माहित आहे की देअर मस्ट बी ह्यूज ट्रान्सफॉर्मेशन इन एज्युकेशन डोमेन. तर हे जेव्हा काही ह्यूज ट्रान्सफॉर्मेशन होत आहेत, तर तेव्हा गव्हर्नमेंट इज प्रमोटिंग, यू मे बी नोईंग लाईक एबीसी, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. तर आता अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट इज व्हॉट? इट इज वन ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव्ह इन हायर एज्युकेशन. किंवा जस्ट टू गेन अ क्रेडिट यू हॅव एन नंबर ऑफ पोर्टल्स अवेलेबल. जसं एन नंबर ऑफ पोर्टल्स मीन्स यू कॅन हॅव द एज्युकेशन फ्रॉम फॉर्मल युनिव्हर्सिटीज ऑर द कॉलेजेस. अलॉंग विथ दॅट यू कॅन हॅव सम एज्युकेशन फ्रॉम द पोर्टल्स लाईक अ स्वयं एनपीटीईएल. आणि जर तुम्ही स्वयं एनपीटीईएल वरनं सुद्धा कोर्सेस केले तर दॅट क्रेडिट विल ऑल्सो ट्रान्सफर टू युअर एबीसी पोर्टल लाईक अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. अँड इन दॅट वे युअर अक्युम्युलेशन ऑफ द क्रेडिट विल कन्वर्ट इन टू द डिग्री. तर असे काही जे काही डिजिटल इनिशिएटिव्ह आहे हायर एज्युकेशनमध्ये, द गव्हर्नमेंट हॅज टेकन लाईक दॅट, दॅट ऑल्सो वी विल ट्राईंग टू डिस्कस. जसं आपल्याला माहित आहे की शोधगंगा, ई शोध सिंधू किंवा असे खूप सगळे पोर्टल्स आहे. तर त्या सुद्धा विषयी आपण चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया. आणि लास्ट टॉपिक दिलेला आहे आयसीटी अँड गव्हर्नन्स. तर यामध्ये सुद्धा खूप काही गोष्टी आपल्याला बघता येतील. जसं आपण आयसीटीची ऍप्लिकेशन फक्त टीचिंग लर्निंग पुरती मर्यादित न राहता, जर समजा आपण साधा एखादी कुठल्या पंचायत समितीमध्ये किंवा जिल्हा परिषदमध्ये जातो आहे, तर आपल्याला माहिती आहे आज सेतू सारखे काही केंद्र आहे जिथे मीन्स गव्हर्नन्स इज ऑलवेज रन थ्रू द आयसीटी. आणि अशा पद्धतीने आज जसं आधार सगळीकडे लिंक झालेला आहे, राशन कार्डला किंवा जिथे कुठे आपल्याला दिसतंय, तर दिस ऑल थिंग्स आर कन्सर्न विथ द आयसीटी अँड गव्हर्नन्स. तर या सुद्धा सगळ्या गोष्टी आपण चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया. तर अशा पद्धतीने या सिलेबसला आपण पुढे जाऊया. मध्ये जर तुम्हाला कुठलेही प्रश्न असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये विचारू शकता. त्यानंतर आपण नाऊ लेट अस मूव्ह टू द टॉपिक. बिफोर गोइंग टू प्रोसीड किंवा याला पुढे जाण्यापूर्वी जर तुमचे काही प्रश्न असतील, काही काही एक्सपेक्टेशन्स असतील या सेशन कडनं, तर प्लीज राईट इन अ चॅट बॉक्स. जस्ट आय एम वेटिंग फॉर 2 minutes. सो प्लीज राईट. So please write your expectations about this session. Yes, any expectation? I am waiting. I am waiting for your like a reply. So if no comments, then I can move ahead. So either you can write yes or no, so that means I can come to know whether you are with me, in line with me or not. Okay, so let us proceed. आपण पुढे जाऊया. इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीला आपण थोडं डिफाईन करण्याचा प्रयत्न करूया. एक छान रिप्लाय आलेला आहे, सिलेबस कंटेन्स ऍडेड विथ एक्सप्लेनेशन. येस, डेफिनेटली आपण एक्सप्लेनेशन पण घेऊया. कंटेंट फक्त एवढेच दिलेले आहे युजीसीनी, तर ते सिलेबसचे आपण इन कन्सल्टेशन विथ सिलेबस आपण पुढे जाऊया. तर सगळ्यात पहिले बघू आपण की आयसीटी म्हणजे काय. तर आयसीटी इज टेक्नॉलॉजी दॅट सपोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज इन्व्हॉल्विंग इन्फॉर्मेशन. आता सिंपल गोष्ट आहे की जसं मग आपण बघितलं सुरुवातीला, आयसीटी मीन्स इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. तर आता इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे कुठेतरी नॉलेज आहे किंवा कुठेतरी डाटा आहे, दॅट हॅज टू बी ट्रान्सफर.
आणि दॅट इन्फॉर्मेशन मीन्स अ टेक्नॉलॉजी दॅट सपोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज इन्व्हॉल्विंग द इन्फॉर्मेशन. आणि जर इन्फॉर्मेशनच नसेल तर दॅट हाऊ मीन्स देर इज नो कन्सर्न ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इट. तर त्या पद्धतीने आपण त्याला पुढे जाऊन बघू शकतो आपण. त्यानंतर सच ऍक्टिव्हिटीज इन्क्लुडिंग, नाऊ वी कॅन सी दिस ऍक्टिव्हिटीज इन्क्लुडिंग simply the gathering, processing, storing, and presenting data. Now let me explain this. What exactly it is? Like I have gathered some data related to ICT, okay, to teach this particular topic. Then what I did, I have done some processing of that data, whether that data is appropriate or not, and that I have checked. Then I have stored in the form of PowerPoint presentations, and now here I am presenting this data as a chapter. So, and chapter with the means of what? With the means of information technology. Now you can get more clarity about this particular statement. Now increasingly these activities are also involve collaboration and communication. So it includes some collaboration and the communication. Now here in the context of this particular lecture, you can see there is a collaboration between the BARTI and the faculty members. There's a collaboration in between the BARTI and the students or the aspirants. And again, now here there is a communication in between these all stakeholders. And that is why we can say that here every process of teaching learning is going on with the help of the ICT. आणि अशा पद्धतीने आपण ICT ला समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. त्यानंतर ICT ला पुन्हा आपण वेगळ्या पद्धतीने डिफाईन करून बघू. A good way to think about ICT is to consider all the uses of digital technology that already exist to help an individuals, businesses and organizations use information. आता बघा टेक्नॉलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल आहे, इंटरनेट अवेलेबल आहे, कम्प्युटर अवेलेबल आहे, लॅपटॉप अवेलेबल आहे. आता त्याचा यूज कसं करायचा? यूज फॉर व्हॉट? लाईक फॉर द इंडिव्हिज्युअल्स. आता आपल्याकडे माहिती आहे की वी आर हॅव्हिंग व्हॉट्सअप किंवा फेसबुक. तर सम पीपल आर डुईंग यूज ऑफ दॅट व्हॉट्सअप अँड फेसबुक फॉर देअर बिझनेस पर्पज ऑल्सो. Some people are doing the use of WhatsApp, Facebook, or like LinkedIn and all for their personal development, or for like a transferring the messages through this particular platform. So in that way the platform is already available, but it is up to us how we are going to utilize that particular platform. म्हणजे आपण तो कशा पद्धतीने आणि कशासाठी यूज करणार आहोत. तर अँड दॅट इज ऑल अबाउट द ICT. म्हणजे प्रत्येक जो काही प्लॅटफॉर्म आहे आपल्याकडे, लिंक्डइन असेल किंवा इंस्टाग्राम असेल किंवा फेसबुक असेल किंवा तुमचं व्हॉट्सअप आहे, ऑल प्लॅटफॉर्म कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ टूल्स ऑफ ICT. So in that way you can understand whatever you are doing with your mobile phone or the laptop, that is the part of the ICT. So friends, then again it covers, like ICT covers any product that will store. आता स्टोअर काय करतो? तुमचा मोबाईल डाटा स्टोअर करतो, लॅपटॉप तुमचा डाटा स्टोअर करतो, म्हणजे दॅट इन्क्लुड्स इन ICT. रिट्रीव्ह, स्टोअर केलेला डाटा तुम्ही बघू शकता. ओके, देन अगेन मॅनिप्युलेट, यू कॅन चेंज, यू कॅन एडिट दॅट डाटा. Transmit, you can send to other person, or receive the information, or you can receive the information through from the other person electronically in a digital form. Like some of the examples you can see: personal computers, we call it as the PC, digital television, email, robots, or even though your mobile phone can also be considered as a product which is related to ICT. तर अशा पद्धतीने ICT मध्ये काय ना, की प्रत्येक गोष्ट जी तुमची डाटा स्टोअर करू शकते, म्हणजे डाटाला स्टोअर करतील, रिट्रीव्ह करतील, स्टोअर केलेल्या डाटाला तुम्हाला पुन्हा मिळालेला पाहिजे, किंवा त्या डाटाला तुम्हाला एडिटिंग करता येतील, मॅनिप्युलेट करता येतील, ट्रान्समिट करता येतील, दुसऱ्यांना पाठवता येतील, किंवा दुसऱ्यांकडनं इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह करता येतील विथ द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली, or the with the means of electronically. So this can be considered as a tools of ICT. Again, in another way, we can define ICT as the combination of informatics technology with other related technologies, basically communication technology. Simply it is the informatics or the information technology that can be combined with the communication technology. आता कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, की काल पण आपण कम्युनिकेशन मध्ये बघितलं की हिअर आय एम कम्युनिकेटिंग, बट हाऊ आय एम कम्युनिकेटिंग? आय एम कम्युनिकेटिंग with the help of information technology.
Otherwise, it could not be possible for me to reach to entire nation. Rather, I say entire world. So that is what the benefit of the ICT. With the help of that, we can reach to every corner of the world. So friends, this is what the general ideas we have shared about the ICT. Now we move towards the specific ideas related to the syllabus, wherein the first topic is general abbreviations and terminology, which is basically used in information and communication technology. म्हणजे मी मगा तुम्हाला म्हटलं साधे जे काही शॉर्ट फॉर्म्स आहे किंवा ज्या टर्म्स आहे ज्या आपण यूज करतोय तर त्या आपण पुढे पुढे बघूया. तर आपण थोडे एक बेसिक्स ऑफ इंटरनेट बघू. आता आपल्याला माहित आहे इंटरनेट म्हणजे काय की एक वेब. तुम्ही जर बघितलं वर्ल्ड वाईड वेब, वेब म्हणजे काय जाळं. त्या जाळ्यामुळे आपण काय करतो, वी आर कनेक्टेड विथ इच अदर. And now you can see, and that is what we call the internet or the world wide web, www. So the internet is a worldwide telecommunication system that provides connectivity for millions of other. And as we know, there is no restriction to connect. Even though we can connect to the person who is sitting in US, who is sitting in UK or anywhere or any of the part of the world. Then again, the smaller networks, therefore the internet is often referred to as network of networks. तर आपण बघू शकतो की इंटरनेट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. म्हणजे आपण पुढे जाऊन पुन्हा काही टर्म्स बघूया. लॅन, वॅन, मॅन, तुम्हाला माहित असेल की लोकल एरिया नेटवर्क, वाईड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स. तर अशा पद्धतीने आपल्याकडे वेगवेगळे नेटवर्क्स आहे. तर त्या नेटवर्कला कनेक्ट करण्यासाठी आपण इंटरनेट यूज करत असतो. नाउ लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स द डिफरंट अप्लिकेशन्स ऑफ इंटरनेट. तर आपण सुरुवातीपासून बघूया आणि यावरती प्रश्न पण असतील. आपण पुढे जाऊन प्रश्नांना पण डिस्कस करूया की कशा पद्धतीचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातील आणि आपण त्याला कशा पद्धतीने उत्तर द्यायचे आहेत. पण थोडं बेसिक समजून घेणं फार गरजेचं आहे. मला माहिती आहे सगळ्यांना माहिती आहे बेसिक, पण जस्ट यू कॅन कन्सिडर दिस इज द ब्रशिंग ऑफ युअर नॉलेज, किंवा आपण म्हणू रिफ्रेशिंग ऑफ द नॉलेज विच वी हॅव. तो लेट अस सी. अप्लिकेशन ऑफ इंटरनेट, एक्सचेंज मेसेजेस युझिंग ईमेल. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे की वी कॅन एक्सचेंज अवर मेसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल. आता सगळ्यात पहिले इथं बघून घ्या, ईमेलचा लॉंग फॉर्म सुद्धा परीक्षेमध्ये विचारतात. तर तुम्ही सगळेजण लक्षात ठेवा, द लॉंग फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. काही ऑप्शन असे पण दिलेले असतात, इलेक्ट्रिक मेल और द असे काही आणखी ऑप्शन्स असतील. तर ऑलवेज यू रिमेंबर इट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, सो डोंट कन्फ्यूज फॉर दॅट. एकदम मगअप करून घ्या ही टर्म. ईमेल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक मेल. And again, with the help of email, what can be done here? So browse through information on any topic on the web. Thus again, then again, the transfer files as well as softwares. So with the help of internet, we can transfer the file as well as software. As you know, you may be knowing, with the help of Google Drive, we can transfer the software from one place to another place. Even though we can send files like a doc file, .doc, .docs, or the Excel file, PowerPoint, PPT, .pptx. तर हे सगळं कदाचित तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की हे सगळे एक्सटेन्शन्स प्रत्येक फाईलला आपण यूज करत असतो. तर या एक्सटेन्शन विषयी सुद्धा तुम्हाला माहिती करून घेणं गरजेचं आहे, कारण या एक्सटेन्शनच्या वरती पण तुम्हाला प्रश्न येतील. सो प्लीज बी केअरफुल अबाउट इट अँड देन यू मस्ट रिमेंबर. सो आपण घेऊया पुढे जाऊन. देन अगेन, ब्राउज थ्रू इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द वेब. आता माहिती आहे आपल्याला, साधा छोटासा कुठलाही टॉपिक आहे, लाईक आपल्याला जर समजा कम्युनिकेशन हा जर टॉपिक आपण इंटरनेटवरती टाकला तर आपल्याला वी मे गेट लाईक प्लेंटीफुल ऑफ द इन्फॉर्मेशन. सो वी आर गेटिंग टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन. म्हणजे त्यातनं नेमकं एक्झॅक्टली कुठलं घ्यायचं हा सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो. तर त्यामुळे आपल्याला इट डिपेंड्स अपॉन द युजर how he or she can surf the data from the internet, and that matters a lot. Then again, communicate in real time, chat with others connected to the internet. That, as we know, we can communicate through WhatsApp or through Facebook or through even though Google Meet or Zoom or anything like that. Then search databases of government, individuals and organizations. आपण करू शकतो.
म्हणजे जर समजा आपल्याला गव्हर्नन्स विषयी किंवा आपल्याला पीएमओ प्राईम मिनिस्टर ऑफिस विषयी माहिती करायचं असेल, तर सिम्पली वी कॅन पुट द वर्ड पीएमओ, वी मे गेट द प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन्स. Then again, about the individuals also we can get, about the organizations also we can get the information. तर अशा पद्धतीने आपण सगळ्या इन्फॉर्मेशन इंटरनेटच्या माध्यमातून आपण कलेक्ट करू शकतो. त्यानंतर रीड न्यूज अवेलेबल फ्रॉम लिडिंग न्यूज ग्रुप्स. आता माहिती आहे आपल्याला की ऑलमोस्ट न्यूजपेपर इंटरनेटवरती अवेलेबल आहे आणि आपण ते रीड पण करू शकतो. देन सेंड ऑर रिसीव्ह ॲनिमेशन अँड पिक्चर फाइल्स फ्रॉम डिस्टंट प्लेसेस. म्हणजे समजा तुमचा एखादा मित्र US मध्ये आहे आणि त्याला जर काही ॲनिमेटेड फाईल तुम्हाला पाठवायची असेल, तर ती सुद्धा तो पाठवू शकतो. देन अगेन सेटअप अ साईट विथ इन्फॉर्मेशन अबाउट युअर कंपनीज प्रॉडक्ट अँड सर्व्हिसेस. सगळ्यांना माहिती आहे की आज जर कुठल्याही कंपनीला ब्रँडिंग करायची असेल तर व्हॉट दे आर डुईंग, ते आपली एक वेबसाईट बनवतात. वेबसाईटवरती त्यांचे जे काही प्रॉडक्ट्स असेल ते प्रॉडक्ट हे करतात. आपल्याला प्रॉडक्ट ते आपण तिथनं बघू शकतो की त्यांचे प्रॉडक्ट कुठले आहे, त्या प्रॉडक्टची ड्युरेबिलिटी काय आहे, सेलॅबिलिटी काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण वेबसाईटवरनं सुद्धा बघू शकतो. सपोज जर तुम्हाला एखाद्या कंपनीविषयी बघायचं आहे की टाटा किंवा TCS, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस काय करतं किंवा टाटा ॲज अ होल ग्रुप काय करतं, कुठल्या प्रॉडक्टची डील करतात, तर दॅट ऑल्सो यू कॅन सर्च फ्रॉम द इंटरनेट. तर अशा पद्धतीने आपण विचार करू शकतो की इंटरनेटच्या किती सगळ्या ऍप्लिकेशन्स आहे, ज्याचा यूज करणे हे आपल्यावरती डिपेंड आहे. सो लेट अस सी some abbreviations or some of the common terms used in internet. तर सगळ्यात पहिली आपण टर्म बघू इकडे की द वर्ल्ड वाईड वेब. आता बघा हा सुद्धा प्रश्न मी खूप सगळ्या नेटमध्ये बघितला आहे आणि दे आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज यू. तर WWW चा मिनिंग नेहमी लक्षात ठेवा, इट्स नथिंग बट द वर्ल्ड वाईड वेब. आता हे वर्ल्ड वाईड वेब काय आहे ते समजून घेणं फार गरजेचं आहे. इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डिफरंट वेबसाईट्स यू कॅन ऍक्सेस थ्रू द इंटरनेट. येस, जर समजा तुम्हाला आता बार्टीची वेबसाईट सर्फ करायची असेल तर व्हेअर यू गो. सो जर समजा तुम्हाला एक्झॅक्टली वेबसाईट माहित नसेल तर देन व्हॉट यू डू, यू गो टू द गुगलमध्ये तुम्ही बार्टी पुट कराल, देन यू मे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेबसाईट ऑफ द बार्टी. तर अशा पद्धतीने इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द वेबसाईट्स ऑफ द डिफरंट युजर्स with whom we can connect through the internet, and that is what the world wide web. तर मित्रांनो हा लॉंग फॉर्म सुद्धा लक्षात ठेवा तुम्ही WWW चा, आणि तशा पद्धतीने त्याला यूज करता येईल. देन ब्राउझर म्हणजे काय, आता किती पद्धतीचे ब्राउझर आहे, कॅन एनीवन राईट सम नेम ऑफ द ब्राउझर? सो प्लीज राईट सम नेम ऑफ द ब्राउझर्स. I am waiting for your reply. Again, this type of the questions also appear in your examination. Yes. कुठले कुठले ब्राउझर्स आहे? I hope participants will write. Okay, very good. I got some name here like a Chrome, Google, Yahoo. Google and Yahoo is not the browser. So please, that is why just I have asked some questions. पुन्हा कुठलं सांगू शकता क्रोमच्या व्यतिरिक्त? हा, Firefox, yeah, Chrome. Chrome is the browser. Firefox is the browser. Again, any common name? आपण जे सुरुवातीला यूज करायचं, आता तर क्रोम, फायरफॉक्स इज देअर. गुगल इज नॉट ब्राउझर, सो प्लीज रिमेंबर. या, ओपेरा मिनी, राईट. येस. अगेन, one name I am giving you the clue, IE. What is IE? Right, Prashant. Opera Mini is right.
Brave is not, I don't know. Yeah, Internet Explorer is also browser. So good. So let us move. Very nice. So तर आपल्याला माहिती आहे ब्राउझर जर नसेल तर आपण इंटरनेट ओपनच करू शकत नाही. म्हणजे ब्राउझर इज अ रिअली इम्पॉर्टंट वेन एव्हर वी वॉन्ट टू ओपन एनी ऑफ द इंटरनेट वेबसाईट. Then the web page is what you see in your browser when you are on the internet. जर जे काही आपल्याला पेज दिसतं तर दॅट पेज इज नथिंग बट द वेब पेज आहे ना. जे काय आता तुम्हाला जे काही दिसतं आहे तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती किंवा जर तुमच्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनमध्ये दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड द वेब पेज. तर ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्या क्लिअर करून घ्या. सोप्या सोप्या गोष्टी आहे, सगळ्यांना माहिती आहे, पण आपण चुकतो परीक्षेमध्ये. म्हणून प्लीज सगळेजण यावरती फोकस करा. Then internet service provider, ISP, so offers a variety of services for a variety of prices. आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळे इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स असतात. जसं आपल्याकडे आहे की जिओ कॅन प्रोव्हाइड द इंटरनेट, एअरटेल सुद्धा आपल्याला इंटरनेट प्रोव्हाइड करतो, आयडिया प्रोव्हाइड करतो, किंवा रेलटेल आहे. तर देर आर सो मेनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स अँड दे कॅन प्रोव्हाइड इंटरनेट टू अस. नाउ अनदर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स. तर मला सांगू शकता का कुठे असतं URL? URL कुठे असतं आणि कुठल्या वर्ड पासून सुरू होतं ते? कॅन एनीवन टेल मी? येस, URL कशापासून सुरू होतं? URLs are the web browser addresses of internet pages and files. तुम्ही बघितलं असेल HTTP dot and then again like a colon, then the slash, and then there is a name of the like a website. So this is called as a URL, Uniform Resource Locator. So I hope you do you know about it? So let us write in chat. Do you know about URL? Have you seen URL? तर यानंतर लक्षात ठेवा. येस, स्नेहा राईट, इट बिगिन्स फ्रॉम द HTTP. येस, HTTP. Then again the colon is there, then the slash is there, and then the followed by the name of the website. So that is what we called as a URL, Uniform Resource Locators. The next one is a domain name is like a unique alphabetically based part of a URL. आपल्याला माहित आहे डोमेन नेम काय असतं ते. लेट अस सी. So domain name system DNS was developed to translate the numerical addresses into words. तर आपल्याला आता तुम्हाला एक न्यूमरिकल ऍड्रेसेसचा मिनिंग सगळ्यांनी लक्षात ठेवा की कुठलंही कम्प्युटर आहे तर दॅट ऑलवेज वर्क्स ऑन बायनरी codes, and binary codes are always in the form of 0 and 1. Then the hexadecimal is there, then the decimal system is there, but the binary system we called as 0 and 1. But that has to be transfer to the like a you can see translate the numerical addresses into the words. So that is also necessary. So that is what we call the DNS. Then again here you can see secure sockets layer, SSL. So it is a आता तुम्हाला खूपदा माहिती असेल की जी कुठली वेबसाईट असतात ते लिहिलेले असतात की ते सिक्युअर्ड आहे किंवा नॉन सिक्युअर्ड आहे. तर ते आपल्याला खूपदा सांगतात की ही वेबसाईट तुम्ही ओपन करू नका बिकॉज इट इज नॉट सिक्युअर्ड. So that is what the SSL, secure sockets layer. So the security layer is there in that particular website, and that is why that website can be considered as a safe website. So it's a secure encryption web protocol used to make data safe when transmitted over the internet. तर तुम्हाला कदाचित माहिती असेल की सिक्युअर वेबसाईट आपण तुम्ही बघितली असेल. सो लेट अस सी. देन अगेन द वेब होस्टिंग. आता वेब होस्टिंग म्हणजे काय तर आपण बघतोय गो डॅडी लाईक domains are there, and then a web host is a business company that offers the space. तर तुम्हाला माहिती असेल गो डॅडी किंवा असे खूप सगळे आहे, पण गो डॅडी एव्हरीवन नोज बिकॉज वी आर गेटिंग फ्रिक्वेंटली ऍडव्हर्टाइजमेंट ऑफ इट. So offer the space, storages, and connectivity in order to enable a website to be viewed by internet users, and that is what we call as a web hosting. The web hosting, so simply it is nothing but that gives the space, storage, and the internet connectivity in order to enable website to be viewed by the internet users. त्यानंतर another term is here like a web server. ही पण फार महत्वाची टर्म आहे. The term web server refers to a specialized computer system or
डेडिकेटेड सर्व्हर स्पेसिफिकली डिझाईन टू होस्ट ऑर डिलिव्हर वेबसाईट्स. आता बघा काही काही ऑर्गनायझेशन मध्ये त्यांचं स्वतःचं सर्व्हर असतात, तिथे ते सगळी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतात. बट वेअर ॲज दोज हू कॅनॉट अफोर्ड द ओन सर्व्हर, then they can store their information with the server of the other hosting agency, and that is what we call as a web server. तर ही पण एक आपल्याला, आपण वी आर नॉट द एक्सपर्ट इन द डोमेन ऑफ कम्प्युटर, but as an examinee we should know each and every term which is related to the internet, because there may be questions, there must be question, याच बेसवरती आपल्याला प्रश्न येतील. तर त्या प्रश्नांची उत्तर द्यायला आपल्याला रेडी व्हायचं आहे. त्यानंतर दुसरी टर्म आहे आपल्याकडे हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज, HTML. So it is nothing but a programming language of web pages that commands your web browser to display text and graphics in a specific fashion. आपण बघितलं HTML. Because of HTML we can see the visualization in the form of graphs or the graphics or the text also. So HTML plays a very vital role. So then again, the XML is again, you can see, extensible markup language. It's a cousin to HTML. XML focuses on cataloging and databasing the text content of a web page. Then again, the XHTML is a combination of HTML and XML. So you must remember this. XHTML is a combination of HTML and XML. Then again, HTTP, it's again most important, the Hypertext Transport Protocol. HTTP आपण बघितलं ना, आपण जिथे ऍड्रेस लिहायचो तिथे आपण HTTP लिहितो, दॅट इज अ हायपरटेक्स्ट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल. हे सगळे लॉंग फॉर्म तुम्हाला परीक्षेमध्ये येतात. आपण काही प्रश्न पण बघू जे परीक्षेमध्ये विचारलेले आहे. सो इज अ लँग्वेज स्पोकन बिटवीन युअर वेब ब्राउझर लाईक अ क्लायंट सॉफ्टवेअर अँड वेब server software, so that they can communicate with each other and exchange the files. So HTTP is basically the language spoken between your web browser, जसं तुम्ही म्हटलं की क्रोम आहे किंवा फायरफॉक्स आहे किंवा UC आहे. तर दॅट इज अगेन द स्पोकन बिटवीन द वेब ब्राउझर and the web browser of the server software, so that they can communicate with each other and exchange the files. So that is what the HTTP. तर अशा पद्धतीने आपण काही महत्वाचे सगळे शॉर्ट फॉर्म्स बघितले इंटरनेट विषयी, आणि त्याचा कुठे यूज होतो हे आपण बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे. पण एक परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणखी जास्त यावरती विचार करणे गरजेचे आहे. जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही लिहू शकता. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सो प्लीज राईट इन चॅट बॉक्स. येस फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन्स? सो प्लीज राईट इन चॅट बॉक्स. I'm waiting. If no question, then write no. Yes, please. So I'm waiting. Oh, no question. Thank you. Yeah, please proceed further. That's good. Yes. So thank you. So I can proceed next to the next one. आता बघा, आपण खूपदा आपल्याकडे डोमेन नेम्स असतात. तर डोमेन नेम्स सुद्धा फार महत्वाचे आहे. तर आपण बघतोय की टॉप लेवल डोमेन नेम्स, तर हे सगळे आपल्याला खूपदा क्वेश्चन येतो की कुठल्या वेबसाईटला .com असतो, कुठल्या वेबसाईटला .edu असतो, कुठल्या वेबसाईटला .gov असतं, कुठल्या याला .int असतं. तर हे म्हणजे नेमकं काय? तर प्रत्येकाने याविषयी थोडं म्हणजे फार कन्सर्न राहणं गरजेचं आहे, कारण यावरती सुद्धा प्रश्न येतात. तर जेव्हा केव्हा .com असतात याचा अर्थ कमर्शियल वेबसाईट आहे. जसं कमर्शियल वेबसाईट म्हणजे काय, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा आणखी कुठले कुठले जर प्रॉडक्ट विकत असेल वेबसाईटच्या थ्रू, तर दॅट दीज पीपल आर टेकिंग द वेबसाईट एज अ .com. त्यानंतर
जर समजा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन असेल, कुठले एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स, तर दे आर टेकिंग ऑलवेज डोमेन ॲज अ .edu. म्हणजे ईडीयूचा अर्थ होतो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स. त्यानंतर जर गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन असेल, जर समजा तुम्हाला कुठली मिनिस्ट्रीची वेबसाईट बघायची आहे किंवा कुठल्या पंचायत राजची वेबसाईट बघायची आहे, एनी ऑफ द वेबसाईट, सो देन देअर वेबसाईट इज ऑलमोस्ट लाईक अ .gov. सो .gov. देन जर समजा कुठल्या इंटर गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन असेल, इंटर गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, सो दे आर हॅव्हिंग द वेबसाईट लाईक .int, www डॉट लाईक MOF.gov, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स डॉट गव्हर्नमेंट ऑफ लाईक गव्हर्नमेंट असा. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचं. नंतर US मिलिटरीची जर असेल तर दे आर रायटिंग लाईक अ .mil. नेटवर्किंग प्रोव्हायडर्स जर असेल तर .net असतात. काही काही अशा ऑर्गनायझेशन आहेत, दे आर प्रोव्हाइडिंग द नेटवर्क्स. So they are always taking the dot like a .net. Then again the .org means some organizations which are the non-profit organizations. So they are having the website like a .org. तर अशा पद्धतीने आपल्याकडे वेगवेगळे डोमेन नेम असतात. सो दीज आर सम ऑफ द डोमेन नेम्स. अगेन तुम्ही कधी बघितलं असेल .UK, .US, तर ती युनायटेड किंगडमची, किंवा .US, तर ती त्यांच्या .in म्हणजे इंडिया, .pk म्हणजे पाकिस्तान. तर अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या कंट्रीजच्या त्यांच्या आपल्या वेबसाईटचे डोमेन नेम्स असतात. तर त्या पद्धतीचे सुद्धा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये येऊ शकतात. जसं इकडे बघून घेऊया आपण काही कंट्री वाईज, like a .au means Australia, .de so like a Germany, .fr that is a France, .in means India, .uk United Kingdom, .us United States. तर अशा पद्धतीचे सगळ्यांचे डोमेन नेम्स असतात. तर एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सो इफ एनी क्वेश्चन or any confusion you can raise. सो इट्स लाईक आय होप तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, किंवा सम पीपल मे केम टू नो द फर्स्ट टाइम, पहिल्यांदा पण माहिती होऊ शकतं. तर यानंतर लक्षात ठेवा की आपल्याकडे .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, .au, .de, .fr, .in, .uk, .us. So these all are the domain names. Okay, domain names of the different country as well as the different types of the organizations. Okay, thank you. So I got the response clear. Now let us move to another topic, and that topic is like a basic of intranet. आता आपण इंटरनेट बघितलं, आता आपण इंट्रानेट म्हणजे काय त्याच्याविषयी बघायचं. आता इंट्रानेट म्हणजे काय, थोडं कन्फ्युजिंग होतं नेहमी, बट यू कॅन जस्ट नाउ गेट मोर क्लॅरिटी विथ दिस स्टेटमेंट. Intranet is a private network that is contained within an enterprise. म्हणजे ज्याला आपण लॅन म्हणतो, लोकल एरिया नेटवर्क. एकाच ऑर्गनायझेशन मध्ये जे काही सगळे कम्प्युटर्स कनेक्ट केलेले असतात त्याला इंट्रानेट म्हणतात. इट मे कन्सिस्ट ऑफ मेनी इंटरलिंक लोकल एरिया नेटवर्क्स and also use lead lines in the wide area networks. So you can remember, you can just consider ekach organization मध्ये several computers, if they are connected together, then it is called as the intranet. And the main purpose of an intranet is to share company information and computing resources among the employees. म्हणजे जसं आपण and again in some cases, if companies are using intranet, then there is no need of the internet, because all computers are interconnected with like a LAN cable or some optical fibers, and because of that they can transfer the information from one PC to another PC. So these are like additional advantages of the intranet. So that is why intranet is also most important concept in any of the organization. Now let us move towards the email. So we'll see some basics of email. So already
सांगितलंय मी की ईमेलचा अर्थ होतो इलेक्ट्रॉनिक मेल. एकदम पाठ करून घ्या. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. अँड व्हॉट इज ईमेल बेसिकली? इज अ मेथड. आता बघा इथे ऍट द रेट आहे ना, ऍट द रेट जर नाही आला तर ईमेल होतो का? आन्सर इज नो. आहे ना, जसं माझा आता ईमेल आहे की nilesh@gmail.com. ओके, तर इथे ऍट द रेट हा येणं गरजेचं आहे. So email is what? Is a method of exchanging messages between people using electronic devices. So email, short for electronic mail, so consist of messages which are sent and receiving using the internet. सगळ्यांना माहिती आहे, पण आपण खूपदा चुकतो परीक्षेत, म्हणून मी ते रिपीट करतोय. सगळ्यांना सगळ्याच गोष्टी माहिती आहे, पण आपण बघितलं मग ब्राउझर लिहिताना सुद्धा सम पीपल हॅव यूज द याहू. याहू इज सर्च इंजिन, गुगल इज सर्च इंजिन. म्हणजे मी तुम्हाला आणखी क्लॅरिटी देतो, गुगल आणि याहू ज्यांनी लिहिलं होतं, तर इट्स अ बेसिकली सर्च इंजिन, इट्स नॉट अ ब्राउझर. अशासारखं इलेक्ट्रॉनिक मेलची पण मी खूपदा बघितलं आहे की चुकीचे आन्सर्स लिहितात. तर त्याच्यामुळे ईमेलचा अर्थ होतो इलेक्ट्रॉनिक मेल, एवढं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. So email protocols are set of rules that help the client to properly transmit the information to or from the mail server. And that are like IMAP, POP3, SMTP and HTTP. तर हे सगळे लॉंग फॉर्म आपण बघूया. These are the abbreviated forms. So we'll see one by one how we can expand these all forms. So let us see like here is some of the email protocols. The first one is POP3, Post Office Protocol 3. आता हा पण शॉर्ट फॉर्म तुम्हाला कधी येतील की POP3 मीन्स व्हॉट, तर तुम्हाला ते लक्षात असायला पाहिजे की POP3 इज नथिंग बट द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3. सो दिस इज अ सिम्पल standardized protocol that allows users to access their mailboxes on the internet and download messages to their computers. आहे ना, POP3 मुळे आपण आपले जे काही आपल्याला मेसेजेस येतात दॅट वी कॅन ऍसेस इन अवर ईमेल मेल बॉक्स अँड अगेन दॅट कॅन बी डाउनलोडेड ऑल्सो. तर हे जे डाउनलोड करण्यासाठी आणि ऍसेस करण्यासाठी जे आपल्याला मदत करतात दॅट इज द POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3. The next one is IMAP, इंटरनेट मेसेज ऍसेस प्रोटोकॉल. आता फार याला डिटेलमध्ये जाण्यापेक्षा आहे ना, थोडे लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा, कारण की हे खूप महत्वाचं आहे की यावरतीच प्रश्न असतात. सो दिस इज अ स्टँडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल ट्रान्सफर बाय युजर्स like POP3. It also supports both online and offline modes of email access. So that is IMAP. Then again, SMTP, so like a simple mail transfer protocol. So as the name suggests, is a SMTP is a simple text-based protocol that works best when devices are interconnected to each other. जर समजा दोन devices interconnected with each other असेल, so then this SMTP will work in a better manner. So however, SMTP protocol can only be used to send the emails, and it is only used टू सेंड द ईमेल्स. तर अशा पद्धतीने POP3, IMAP आणि SMTP मधील डिफरन्स तुम्हाला माहित असणे गरजेचं आहे, कारण की या डिफरन्स वरती सुद्धा प्रश्न येतील. सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द ईमेल, सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स अबाउट द ईमेल. त्यानंतर कधी आपण बघा, तुम्हाला जेव्हा तुम्हाला ईमेल लिहिता तुम्ही, तर तुम्हाला CC असतं, BCC असतं, पण आपल्याला कधी कळत नाही की CC म्हणजे काय. आता बघा, CCचा अर्थ काय होतो की जर समजा तुम्हाला एक तुमचा जे बॉस आहे आणि बॉसचा बॉस आहे, दोघांनीही तुमचा ईमेल वाचला पाहिजे आणि दोघांनाही माहिती असलं पाहिजे की तुम्ही एकमेकांना मेल पाठवला म्हणून. म्हणजे तुम्ही बॉसला पण मेल पाठवला आणि त्यांच्या बॉसच्या बॉसला पण. तर इन दॅट केस यू हॅव टू यूज द CC. आणि जर समजा तुम्हाला वाटतं की तुमच्या बॉसला तुम्ही मेल केलेला आहे, पण तो तुम्हाला तुमच्या बॉसच्या बॉसला पण करायचा आहे, पण दोघांनाही एकमेकांना माहिती नसलं पाहिजे की तो ईमेल तुम्ही त्यांना दोघांना पण केलेला आहे, ऍट दॅट मोमेंट तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल ते BCC. दॅट इज अ लाईक अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी. तर दिस इज वॉट द डिफरन्स बिटवीन द CC अँड BCC. क्लिअर? Clear about CC and BCC? So clear about BCC and CCC? CC. So
नेहमी लक्षात ठेवा. या येस, ब्लाइंड कार्बन कॉपी म्हणजे काय? पुन्हा एकदा क्लिअर करतो आहे, की समजा तुम्हाला 2 लोकांना ईमेल करायचा आहे, पण तुम्हाला त्या दोघांनाही ईमेल केला हे एकमेकांना माहिती नाही झालं पाहिजे. अशा केसमध्ये तुम्ही बी-सी-सी सिलेक्ट करायचं. आणि काही केसमध्ये कसं तुम्हाला माहिती पण झालं पाहिजे, का बाबा मी या 2 लोकांना मेल केलेला आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही सी-सी सिलेक्ट करायचं. जसं कधी आपण एखाद्या ऑर्गनायझेशनला मेल लिहितोय आणि त्या ऑर्गनायझेशन आपल्याला माहिती आहे, ते जर काम करत नसेल, तर आपण काय करतो त्यांच्या हायर अपला सुद्धा मेल लिहितो. म्हणजे हायर अपला सुद्धा कॉपी करतो. जसं समजा आपण एखाद्या जिल्हा परिषद किंवा कुठल्याही गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनला ईमेल लिहिला, तर आपण काय करतो, की प्रेशर डेव्हलप करण्यासाठी खूप जण असं, की देन दे आर ट्राइंग टू राईट मेल टू देअर अगेन हायर अप्स. म्हणजे मे बी द मिनिस्ट्री ऑर एनिथिंग लाईक दॅट. तर त्या केसमध्ये काय होतं, जर तुम्ही सीसी केलं तर दोघांनाही माहिती आहे, की बाबा हा कॉमन मेल तुम्ही सेंड केलेला आहे. पण जर बीसीसी केलं, तर जी दुसरी ऑर्गनायझेशन आहे त्यांना माहिती नाही. म्हणजे तुम्ही ज्यांना मेल केलाय त्यांना माहिती नाही, की तुम्ही वरचे जे काही अदर वन आहे त्याला सुद्धा तो मेल सेंड केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने सीसी आणि बीसीसी यूज केल्या जातात. आय होप नाऊ नाऊ क्लिअर्ड. सो आय गॉट सम रिस्पॉन्सेस. सो आय हॅव रिपीटेड. सो इज दिस क्लिअर्ड? आणि इकडे फार क्लिअर लिहिलं आपण, बीसीसी स्टँड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. When you send a message to more than one person, you have the option to enter an address in the CC and BCC fields. So CC stands for the carbon copy, while BCC stands for the blind carbon copy. So it is a useful way to let others see an email you sent without the main recipient knowing. That is the BCC. And CC, as I told you, that can be known to everyone. Thank you. So yes, now let us move to the next topic. Yeah. Now, let us discuss some of the things about the basic of audio and video conferencing. आता बघा आपण ही जे काही करतोय नाऊ, वी कॅनॉट से इट इज अ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, बट इट कॅन बी कन्सिडर्ड अ ऑडिओ कॉन्फरन्सिंग. सो इज दिस राईट? Is this right? Is this audio conferencing or video conferencing which is carrying out in between us? आपल्यामध्ये जी काही आता कॉन्फरन्सिंग होत आहे, इज दिस ऑडिओ और द व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग? Please write in a chat box. Yes, is this audio conferencing or the video conferencing? Please write in a chat box. AC or the VC. Yes, thank you. So this is basically audio conferencing because we cannot see each other, we cannot communicate with each other. So we have only way to speak and again the receive the messages. Audio visual. Yes, that's true. तर आपण बघूया की when a number of participants of a meeting use telephonic instruments to communicate with each other, then it is known as the audio conferencing. Like when two or more people use digital platforms, communicate and collaborate with each other to achieve a common goal effectively, then it is known as a video conferencing mode of communication or a tool of face to face conferencing. जसं आपल्याकडे जर झूम मीटिंग आहे किंवा गुगल मीट आहे, तर that can be considered as a video conferencing where we can connect with each other face to face. So this is what the difference between the audio and video conferencing. And as we know, the most popular video conferencing softwares are. So आपण जर बघितलं की बिफोर कोविड-19, तर आपल्याकडे जर एकमेव सॉफ्टवेअर होतं ज्याने मॅक्सिमम लोक म्हणजे आपल्याला माहित असणार, तर ते सॉफ्टवेअर म्हणजे स्काईप होतं. स्काईप. किती लोकांनी यूज केलेलं आहे स्काईप? सो जस्ट राईट इन अ चॅट बॉक्स. किती लोकांनी स्काईप यूज केलेला आहे? कुणीच नाही यूज केलं स्काईप? आपण बघितलं असेल कोविडच्या पूर्वी जेव्हा आपले कोणी रिलेटिव्ह किंवा फ्रेंड्स आउट ऑफ कंट्री असायचे किंवा दूर असायचे, तर दे वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ स्काईप. कारण की तेव्हा व्हिडिओ कॉल्स वगैरे एवढे पॉप्युलर नव्हते.
Okay, that's good. Sneha said she has used, so that's good. So Skype, yes. Suneet also says yes, that's good. पण पहिले स्काईपच होतं. बट आता आपल्याला माहिती आहे की आफ्टर कोविड-19 नाव वी हॅव लाईक अ झूम, गुगल मीट, सिस्को वेबॅक्स, गो टू मीटिंग. तुम्हाला माहित असेल गो टू मीटिंग ऑल्सो. देन a team, as we know, Microsoft Team also. Then the Zoho Click, Workplace by Facebook. So these all are the commonly used video conferencing softwares. तर यावरती सुद्धा प्रश्न असू शकतो. सो प्लीज बी रेडी. डू यू नो अबाउट गो टू मीटिंग? यातले किती सॉफ्टवेअर, किती प्लॅटफॉर्म तुम्ही यूज केलेले आहे? सो प्लीज राईट, तुम्ही कुठले कुठले प्लॅटफॉर्म यूज केलेले आहे आतापर्यंत? पार्टिसिपंट्स प्लीज राईट. जोहो क्लिक मी तर पहिल्यांदा ऐकतोय की मी पण यूज केलेलं नाहीये. सो कदाचित कुणी तुम्ही यूज केलेलं असेल. सो येस, कॅन यू राईट इन अ चॅट बॉक्स कुठले यूज केलेले आहे? या वेबएक्स यूज बाय, या दॅट्स ग्रेट. ओके, मी कॉमनली म्हणजे कोविडमध्ये ऑलमोस्ट सॉफ्टवेअर्स वरती किंवा ऑलमोस्ट प्लॅटफॉर्म वरती सेशन्स दिलेले आहे. त्यामुळे म्हणजे मला बऱ्यापैकी एक्सपिरियन्स आला की कुठला प्लॅटफॉर्म कसं काम करतोय आणि कशा पद्धतीने कनेक्ट व्हायला पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी बघता आल्या. सो लेट अस सी, लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट. आतापर्यंत आपण जेवढं काही बेसिक बघितलं आहे त्यावरती काही एमसीक्यूज बघू आपण आता. सो नाउ इट्स युअर टर्न टू राईट द आन्सर. So the first question is, computer can process both quantitative and qualitative information, store huge information, process information fast and accurately. And D is all of the above. So answer please. Now MCQ. So answer please. Yes, Neha said D, Suryavan said D, Kalpana said D. Yes, yes. सगळ्यांना माहिती आहे कम्प्युटर कॅन प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन. येस, दॅट्स ट्रू. देन स्टोअर द ह्यूज इन्फॉर्मेशन आपण बघितलं असेल. कदाचित मला आठवतं मी जेव्हा एज्युकेशन अराउंड 2007 मध्ये होतो, किती लोकांनी फ्लॉपी बघितली आहे? फ्लॉपी किती लोकांनी यूज केलेली आहे? फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क किती लोकांनी यूज केलेली आहे? येस, राईट. येस और नो? आन्सर इज राईट. युअर डी इज द राईट आन्सर. सो फ्लॉपी डिस्क किती लोकांनी यूज केलेली आहे? माहिती आहे की फ्लॉपी किंवा फ्लॉपी नंतरची जी जनरेशन आहे की ज्याला आपण म्हणतो की 512 MB चा पेन ड्राईव्ह किंवा 1 GB चा पेन ड्राईव्ह. या व्हेरी गुड. लाईक अ स्नेहा मॅम इज सेइंग शी हॅज यूज एव्हरीथिंग. दॅट्स ग्रेट. या व्हेरी गुड कल्पना, दॅट्स गुड. या फ्लॉपी आहे ना, आपल्याला माहिती आहे की दॅट वॉज रीरायटेबल. देन फ्लॉपी फॉलोड बाय द सीडी, त्यानंतर कॉम्पॅक्ट डिस्क, देन द डीव्हीडी केम इन टू द पिक्चर. नंतर रीरायटेबल डीव्हीडीज पण होत्या. तर अशा सगळी जी काही जनरेशन्स आहेत आपल्याला माहिती आहे की त्यातली स्टोरेज कॅपॅसिटी जी होती ती फार कमी होती. बट नाऊ ॲज एव्हरीवन नोज, लाईक अ हार्ड ड्राईव्ह with a storage capacity of 1 TB or the 2 TB or the 5 TB, so that can kept in a pocket. So this is what we can see we are just witnessing towards the like improvement in the field of ICT. Now the next MCQ, information and communication technology includes, very simple question but all questions from the NET and SET examination. Yeah, next MCQ please, answer please. Yes, like information and communication technology includes email, internet, educational television, all the above. Yeah, very good.
व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन इज हिअर, बट असे सुद्धा प्रश्न परीक्षेमध्ये येतात. दॅट्स गुड. नेक्स्ट वन. लॅन स्टँड्स फॉर. ओके, लॅन स्टँड्स फॉर. ओके, लाईव्ह एरिया नेटवर्क. वी गॉट वन आन्सर लाईक अ डी. लॅन स्टँड्स फॉर. ओके, बी. या. येस. येस, दॅट इज ऑलवेज यू रिमेंबर. मग पण आपण वर्ड यूज केला होता, लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ अनदर क्वेश्चन इज मॅन स्टँड्स फॉर. मॅन. आता मी इकडे एक दुसरा क्वेश्चन तुमच्या चार्ट मध्ये लिहितो. मॅन स्टँड्स फॉर. सो लेट्स राईट इट. मॅन स्टँड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ कम्प्युटर. मॅन स्टँड्स फॉर. आय एम गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस, but still I am not getting the right response. Yeah, Ashwini, right. Ashwini, Shubhangi, it's right. So please, म्हणून मी विचारलं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. Now another question is WAN stands for. Yes, Neha also right now. So WAN stands for. Okay, WAN stands for. Okay, WAN means what? Okay, right. So it's true. It's a wide area network. So let us move to the next question. So here information and communication technology includes like online learning, learning through the use of EduSat, web-based learning, all of the above. So write the answer for next MCQ. Which one is the answer for this MCQ? So yes, answer is D. So I am getting some answers here. Answer is D. Yes, right.
Okay, options. Okay, so ICT includes like online learning, learning through the use of EduSat, web-based learning, all of the above. So answer is all of the above. Next question. Which of the following is the appropriate format of a URL of email? So next one, URL of email. So answer please. Next question, URL of email. Okay, so I got some responses like B, 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 but again one more is a D. Yes, yes, B. Very good. So URL of email is what? Let me tell you, it has two parts. One part is called as a local, another one is called as a like a basically like we called as a the hosting mail. तो hosting means what? की जसं www.mail.com. तर तुमचं जसं तुमचा प्रत्येकाचा मेल असेल लाईक इकडे आपण एखाद्याचं नाव घेऊया की शुभांगी@gmail.com. तर डब्ल्यू चा अर्थ काय आहे की शुभांगी@gmail.com किंवा सूर्यभान@yahoo.co.in. तर दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड द URL ऑफ द ईमेल. किंवा माझं जसं आहे निलेश ANCPHY@gmail.com. तर वन पार्ट इज निलेश ANCPHY@gmail.com. And because of that, the right answer is B. So B is right answer. So please correct it those who made the wrong. नेक्स्ट वन. हा फार महत्वाचा प्रश्न आहे, एक्झाम मध्ये आलेला आहे की ऑन द कीबोर्ड ऑफ कम्प्युटर इच कॅरेक्टर हॅज अन ASC2 व्हॅल्यू विच स्टँड्स फॉर और ASCII. Okay, so which stands for? So can anyone write here which stands for? Okay, this stands for. The next question. Okay, I got one response as a B. Any other response? Okay, again B. B, very good. Okay, so answer is B. It's a true. So answer is B. Okay, so that is American Standard Code for Information Interchange. सगळे लक्षात ठेवा, अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. देन DPI. खूपदा बघतो आपण की इमेज तुमची एवढ्या DPI मध्ये असायला पाहिजे, 600 DPI, 700 DPI. सो व्हॉट डज इट मीन? DPI मीन्स येस DPI. So
Please tell the answer for this DPI. Okay, so we got some responses here. Someone says C dots pixel inch. Someone says A. Someone says like a. So we got so many responses as C. So please make it correct. So right answer is like a A. So it's basically dots per inch. Dots per inch ज्याला आपण पिक्सेल वगैरे जे म्हणतो ना, तर पिक्सेल अँड ऑल लाईक दॅट. सो DPI. So the answer is right answer is the A, dots per inch. Next, an email address is composed of how many parts are there in any of the email address? Two parts, three parts, four parts, five parts. So answer please. So an email address is composed of. Okay, I got the answer two parts. Again, any response? Again, any more answer for this? Okay, answer is A, two parts. Answer is A, very nice. So yes, it has a two parts. The first part is called as a local part, जिकडे नाव असतं जसं shubham@gmail.com. So the shubham is the local part, whereas @gmail.com is the domain name or the like a yeah. So in that way it has a two parts only. So you must remember it has a two parts. So friends, these are some of the questions which we have seen or some of the basic questions. We'll see some advanced question in next class also. Now let us see some of the abbreviations and terminology in ICT. आता काही short forms जे काही यूज करतो आपण ते आता शॉर्ट फॉर्म्स बघू आपण. जे महत्वाचे शॉर्ट फॉर्म्स आहे आपण जे टर्मिनॉलॉजीज आयसीटी मध्ये यूज करतो. लेटेस्ट सी दॅट. तर आपण हे खूप महत्वाचं आहे. आपण जसं सगळ्यांना रिकॅप आहे, खूप साऱ्या काही गोष्टी नवीन असतील, आठवण्याचा प्रयत्न करा, त्याला रीड करून रिमेंबर करण्याचा प्रयत्न करा. आपण वन बाय वन वी कॅन प्रोसीड. जसं AGP. सो द मिनिंग ऑफ AGP इज ऍक्सलरेटेड ग्राफिक पोर्ट. प्रत्येकाचा आपल्याला म्हणजे काय म्हणता येईल इम्पॉर्टन्स आणि या सगळ्या गोष्टी समजून घेणे काही गरजेचं नाही, कारण की तुम्हाला बऱ्यापैकी जे काही परीक्षेत येतील तर परीक्षेमध्ये तुम्हाला तेच विचारलं जातील की लॉंग फॉर्म किंवा ॲब्रिव्हिएटेड फॉर्म अशा पद्धतीचे प्रश्न असतील. PC इज पर्सनल कम्प्युटर. PC सगळ्यांनाच माहिती आहे हे. EPROM रॉम माहिती आहे सगळ्यांना, रीड ओनली मेमरी. RAM माहिती आहे, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. तर इकडे आपला EPROM म्हणजे काय, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory, that is EPROM. BIOS, that is BIOS is basic input and output system. That is the BIOS, basic input and output system. Then HDD, hard disk drive. Then PCI, peripheral component interconnect. So that is the PCI. Then UNIVAC, universal automatic computer. That is a UNIVAC. GUI, that is graphic user interface. तर सगळे हे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
तर वन बाय वन these all are the long forms. तर इथे जर काही असेल क्वेश्चन्स तर प्लीज यू कॅन रेज एनी क्वेश्चन हिअर. कारण की प्रत्येकाचं आपल्याला खूप म्हणजे प्रत्येकाचं एक्सप्लेनेशन, प्रत्येकाविषयी प्रत्येक गोष्ट तर आपण माहिती करू शकणार नाही, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट इन द डोमेन ऑफ IT. As a examinee, we have to know something which is to be needed for qualifying the examination, as well as being a teacher when you enter into higher education. So you should apply that. तर एवढं आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे, तेवढंच आपल्याकडनं एक्सपेक्टेड पण असतात. तर कॅन आय प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड. इकडे काही डिस्कशन करायचं आहे कॉमन कम्प्युटर अब्रिव्हिएशन्स वरती. आता आपल्याला खूप असे अब्रिव्हिएशन्स आपण बघतोय, तर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि देन यू कॅन रिमेंबर दिस. Can I proceed? Can I proceed to next slide? So here also you can see some USB, that is Universal Serial Bus. आपण म्हणतो ना USB, पेन ड्राईव्ह लावला की USB ड्राईव्ह म्हणतो. युनिव्हर्सल इज व्हॉट? युनिव्हर्सल सिरियल बस. म्हणजे त्याचं पोर्ट तुमचं सारखंच राहील USB. VGA, व्हिज्युअल ग्राफिक अडॅप्टर. VGA केबल आपण म्हणायचो, व्हिज्युअल ग्राफिक अडॅप्टर. देन मॅन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मगाच बघितलं आपण. त्यानंतर ASCII, अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, बघितलं होतं आपण, यावरती प्रश्न आलेले. वॅन सगळ्यांना माहित आहे, वाईड एरिया नेटवर्क. EBCDIC, एक्सटेंडेड बायनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. तर आता असे पण प्रश्न तुम्हाला येतील. एक्सटेंडेड बायनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. लॅन सगळ्यांना माहिती आहे, लोकल एरिया नेटवर्क. देन EEPROM, EPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल किंवा अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. आपण EEPROM बघितलं होतं. त्यानंतर रॉम सगळ्यांना माहिती आहे, रीड ओनली मेमरी. So let us see, these are some of the abbreviations. Again here, CPU is central processing unit. OS is operating system. Operating system कुठले असतात? Can anyone tell about OS? So what are the different operating systems? Yes, I am waiting for your responses. Yes. Yes, please tell me about OS. Any name of the OS? Yeah, no, MS DOS is not OS. That is why, yeah, Windows 7, Windows 10, that is operating system. Again, any other name? Very good, right. Delete केलाय कुणी? Windows 7, Windows 10 is operating system. No, C, Java is not the operating system. It's a languages. C and Java are the languages. Again, please. Sneha has written like appropriate one, but she has deleted. Linux, that's true. Linux, Lotus. Then again, Ubuntu, you may be knowing Ubuntu is the again the part of like Linux. Ubuntu. Then the like you may be knowing the Apple has their different operating system. So in that way, we are having different operating systems. Now let us move to the next one. ALU, like arithmetic and logic unit. Then DVD, लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा सगळेजण, डिजिटल व्हर्साटाईल डिस्क. DVD, CD, कॉम्पॅक्ट डिस्क. Then ROM, ROM, read only memory. VDU, visual display unit.
RAM, Random Access Memory, ICT, Information and Communication Technology. PROM, EEPROM बघितलं तर इथे PROM बघू आपण. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. URL, युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, काही रिपीट होत आहे पण आपल्याला पुन्हा ब्रशअप होतील. IDE, इंटिग्रेटेड ड्राईव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स. Fortran, formulator translator. You can see Fortran is the language. So the meaning is like a formular translator. MOS, metoxide. This is basically metal oxide semiconductor. MOS is metal oxide semiconductor. So why here the semiconductor is like involved? Because whenever we are having some like amplification or like most of the devices are basically based on the semiconducting material like a diode transistors, and that is why MOS is again one more important terminology here. ATX, Advanced Technology Extended. सिम, सबस्क्रायबर आयडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. कदाचित आपण सिम 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 सगळे करतो, पण सिम म्हणजे काय आपल्याला कधी माहित नसतं किंवा माहिती कदाचित नाव यू कॅन रिमेंबर दिस. सबस्क्रायबर आयडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. Then MHZ, that is a megahertz. It's a frequency. Okay, so units of frequency. Like hertz is the frequencies unit. Then the MHZ megahertz is also. You can see the megahertz, gigahertz is also there. Then ISP is there, Internet Service Provider. देन DBMS, डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. हे सगळे लक्षात ठेवायचे सगळ्यांना. DBMS, डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. देन SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज. RW, रिरायटेबल. तर रिरायटेबल जी डीव्हीडी किंवा सीडी होती त्या त्या कन्सर्न मध्ये RWCD किंवा RWDVD असं यूज करायचे. SDT, सिरियल डाटा ट्रान्समिशन. CAN, like a campus area network. Again, one more term is here like a CAN. SIMMS, single inline memory module. Then the PAN, personal area network. PAN, MAN, CAN, WAN, LAN. आपण एवढे सगळे हे बघितले. Okay, then again the DIMMS, dual inline memory module. Then CMOS, complementary metoxide semiconductor. ENIC, AC, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटिग्रेटर अँड कॅल्क्युलेटर. CMD, कमांड. तर आपल्याला माहित आहे CMD कुठे यूज करतात ते. EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमॅटिक कम्प्युटर. MAC, मीडिया ऍक्सेस कंट्रोल. देन IC, इंटिग्रेटेड सर्किट. IC मध्ये पुन्हा काही सांगतो. कॅन एनीवन टेल मी अबाउट LIC? सो LIC मीन्स व्हाट? पॉलिसी मत बताना है ना. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मत बताना. लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन. LIC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IC, integrated circuit. What does it mean? LIC. So LIC means, yes, I am waiting for your responses. It's again एकदा विचारलेला प्रश्न आहे हा. LIC means. Yeah, the next one is here. LIC or the, yes, LSIC, or it is also called as LSIC. Any response? I am waiting. Or it is also called as LSIC. One more term I am here writing, VLSI. So can anyone tell me the long form? Just please write here. Yes. LSIC, VLSI. No response. I'm waiting for your responses. Yes, answer please.
Okay, I think I'm, yeah. Large scale integrated circuit, very right, true. Very large scale VLSI, very large scale integrated circuit. That's true. Okay, so good. So now again, here we have the DIR means the directory. You can remember GIGO, garbage in, garbage out. So it's again good term, garbage in, garbage out. जो काम की चीजें नहीं है वो भी अपने इंटरनेट से आती है, and then again we can delete it also. PHP hypertext like a preprocessor. Then DOC document, everyone knows like a DOC means document. PDT parallel data transmission, PDA personal digital assistant, USSD unstructured supplementary service data, WWW already बघितलं आपण वर्ल्ड वाइड वेब, कोबोल कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लँग्वेज है ना, सुरुवातीच्या लँग्वेज होता कोबोल, फोर्ट्रॉन. आपण मगाच बघितलं फोर्ट्रॉन म्हणजे काय होतं. फोर्ट्रॉन म्हणजे काय होतं, लेट अस रिकॉल व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फोर्ट्रॉन. मगाच सांगितलं होतं फॉर्म्युलर ट्रान्सलेटर, फोर्ट्रॉन फॉर्म्युलर ट्रान्सलेटर. Then again, you can see here COBOL, CCNP, Cisco Certified Network Professionals. Then again, you can see some CCNP, Cisco Certified Network Professionals, and the basic also the language, beginner all-purpose symbolic instruction code. It is also the language of computer. CEH, Certified Ethical Hacking. So you may be knowing hacking is also ethical. Okay, so and again there is a certification, Certified Ethical Hacking. TCP, Transmission Control Protocol. CSS, Cascading Style Sheet. Then Cisco, CISCO, Computer Information System Company. XXS, cross-site scripting. Then XML, extensible markup language. HTML, hypertext markup language. So you must remember these all. CCNA, like a Cisco Certified Network Associate. RFI, Remote File Inclusion. एक एक लक्षात ठेवावं लागेल. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. like a DDoS, Distribution Denial of Service. VPN पण फार महत्वाची टर्म आहे, व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क. SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. तुम्हाला माहित असेल की SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन मध्ये कदाचित तुम्हाला माहिती आहे की एखाद्या गोष्टीचं नाव टाकताय तुम्ही पासपोर्ट, तर ते तुम्हाला यू मे गेट नंबर ऑफ लाईक कशा खूप सगळ्या लिंकेजेस येतील. दॅट लिंकेजेस इज बेस्ड ऑन द SEOs, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. देन IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. तर अशा पद्धतीने हे सगळे काही शॉर्ट फॉर्म्स आहे. तर प्लीज बी रिमेंबर दिस ऑल शॉर्ट फॉर्म्स. देअर मस्ट बी सम क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन द शॉर्ट फॉर्म्स, कारण की या त्यांनी जे टॉपिकच दिलेलं आहे ॲब्रिव्हिएशन रिलेटेड टू ICT. ओके, एक कम्प्लीट टॉपिक दिलेला आहे या चॅप्टर मध्ये, त्याच्यामुळे हे करणं फार गरजेचं आहे. देन लाईक अ डाटा स्टोरेजेस. आता आपल्याला माहित आहे की डाटा स्टोरेजेसचे वेगवेगळे युनिट्स आहे. तर त्यामध्ये आपण कधी म्हणतो ना आपण KB, GB, TB. तर ते म्हणजे काय, बाईट म्हणजे काय, बाईट इज अ स्टोरेज युनिट फॉर डाटा. सिंपल आहे, म्हणजे बाईट म्हणजे एक बाईटमध्ये जे काही स्टोरेज युनिट, डाटा स्टोरेज आहे, तर ते बाईट हे युनिट आहे. देन किलोबाईट म्हणजे काय ते आपल्याला माहित आहे. किलोबाईट विच इज 1024 बाईट. 1024 बाईट्स मीन्स द 1 किलोबाईट. याचे कन्व्हर्शन्स पण येतात तुम्हाला. देन MB इज अ मेगाबाईट विच इज मिलियन बाईट्स. अँड द GB इज गिगाबाईट विच इक्वल्स द 1000 मेगाबाईट्स. तर हे सगळे कन्व्हर्शन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. यावरती सुद्धा तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतात, आलेले आहेत या पूर्वीच्या एक्झाम मध्ये सुद्धा. तर त्या पद्धतीने तुम्हाला लिहायचं आहे. नाव आता काही MCQs बघू आपण. फॉर अगेन द लास्ट सम MCQs फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनिट्स अँड देन वी कॅन वाइंड अप. तर आता पहिला प्रश्न आहे, SMTP इज अ ॲक्रोनिम फॉर. क्वेश्चन नंबर 1. So I'm waiting for the answer. SMTP is a acronym for. आपण बघितलं याच्या पहिले. Yes. Let us write your answer.
Okay, answer number three, simple mail transfer protocol. Transfer. Okay, simple mail transfer protocol, simple mail terminal protocol, simple mail transition protocol. Okay, good. So it's a true. Answer number three is true. Okay, next question. Denotes, the space is there, denotes an error in a computer program. So what denotes the error in a computer program? Spam, beat, bug, or the virus? Yes, please. Denotes an error in computer program. Okay, I am waiting for your answer. Okay, A, spam. Okay, again any answer? C. C is bug. Yes. So basically, see, the spam is somewhat different, as we know, the folder in email where some messages can be received. Again, the beat is, as we know, simply the unit of data. So that is not again the answer. Spam is not the answer. Bug, bug, yeah, bug is the right answer. Bug denotes an error in a computer program. Yeah, that is the right answer. So C is the right answer. True. It's a right answer. Next one. Yes, question number three. Which of the following file format is not a video file format? aw.mov.mp4.jpeg. तर इकडे लक्षात ठेवा की नॉट अ व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट. Yes, which one is answer? Yeah, I'm waiting for answer. Which of the following file format is not a video file format? .jpeg. Yes, that's true. So JPEG is the format for like images. It's not for video. Then next question, right? That's true. And then the question number four: which of the following are audio file formats? So you can see .wav, .aac, .wmv, .flv. So which are the audio file formats? Question number four. Answer please. Now we wanted to know about the audio file format .wav and .flv. Okay, so please check it out. Okay, so we got one as a response. Any more responses, please? Yes, any more response? Okay, so you can, so answer is three. Okay, here answer is three. Like, yes. Next question. A gigabyte is equal to
सो क्वेश्चन नंबर 5 वी वॉन्ट आन्सर. ॲज यू नो आपण आता थोड्या वेळापूर्वीच बघितलं क्वेश्चन नंबर 5. आन्सर प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5. अ गिगाबाईट इज इक्वल टू. फारच सिंपल प्रश्न आहे. अ गिगाबाईट इज इक्वल टू. Yes, any response? Please fast. We want to wind up today's session. Yes, right answer is yeah. That's true. That's great. Next one. Question number 6. So question number 6 here you can see. Question number 6. WWW stands for. आपण खूपदा बघितलं. Question number 6. Work with web, World Wide Web, World Wide Web, Worth File Web. येस. आता बघा इथे कसं कन्फ्युजन करतात. वर्क विथ वेब, देन द वर्ल्ड वाईड वेब. यल तिकडे नाही आहे. अँड अगेन यू कॅन सी द सी इज वर्ल्ड वाईड वेब अँड डी इज वर्थ व्हाईल वेब. The answer is like a world wide web. So now the correct answer is C. Correct answer is C. The next one, put the following units of storage into the correct order, starting with the smallest unit first and growing down to the largest unit. So question number 7, answer please. Yes, question number 7. Smallest unit मग आपण बघितलं होतं. Smallest unit like a beat is the smallest unit, then beat, then like a byte, then like a kilobyte, then like a megabyte, gigabyte, and a terabyte. So answer is we got some answer like a 3. Very good. So bit is the smallest unit. Then the next one is byte. Then like a kilobyte. Then like a megabyte. Then gigabyte, and then a terabyte. So right answer is 3. So it's great. So you are remembering. That's very good. The next one. Which of the following represents billion characters? आपण मग बघितलं the billion characters. So like a terabyte, megabyte, kilobytes, gigabytes. Which one gives us like a billion characters? Question number 8 now. Question number 8. Okay, I'm waiting for your answer for question number 8. Okay, answer is 2 megabyte. याच्या पहिलेच आपण बघितलं होतं ते की बिलियन्स कॅरेक्टर कशाला म्हणायचं ते. So you can go back and you can see also.
Yeah, here you can see one is like a million character is megabyte, whereas billion characters is, you can see here now. So billions characters is basically, yeah, seven is what? Huh. Seven. Okay, now I am just asking about the eight. Answer for eight, please. Yeah, some said two. So right answer is four. So right answer is four. So please go back. Just I am going back to the old slide where yes, I have covered this. तुम्ही बघू शकता इकडे बाईट म्हणजे बाईट इज अ स्टोरेज युनिट ऑफ डाटा. Then K is kilobyte, which is 1024 byte. MB is megabyte, which is millions byte. And then again here GB is like a gigabyte, which equals to 1000 megabytes. So you can connect these two these particular questions, and then we can have the billions character is nothing but a gigabytes. त्यानंतर एक नंतरचा प्रश्न आपण बघूया. The data storage hierarchy consists of bytes, bits, fields, records, files, and databases. Question number 9, please. So question number 9. So let's move. We are on verge of completion of this particular session. Question number 9. फारच सुंदर आहे. आपल्याला माहित आहे की सगळ्यात स्मॉलेस्ट कॅरेक्टर म्हणजे बीट्स आहे. याचा अर्थ पहिलं उत्तर नसणारच. कधी कधी इलिमिनेशन अप्रोच पण तुम्ही वापरू शकता. आता बीट्स नंतर माहित आहे, बीट्स नंतर बाईट्स येतं, म्हणजे दुसऱ्याही आन्सर मध्ये बीट्स नंतर बाईट्स आहे, तिसऱ्यामध्ये पण आहे, चौथ्यामध्ये पण आहे. त्यानंतर बीट्स बाईट्स नंतर आपल्याला माहिती असलं पाहिजे का फील्ड्स इज देअर, पण आता फील्ड्स बघा दुसऱ्या आणि चौथ्यात पण आहे. फील्ड्सच्या नंतर रेकॉर्ड हे ऑप्शन नसतं आणि फायनली फाइल्स and then the database, and therefore answer is 2. So for this the answer is 2. Now you can remember this must be question in coming examination. This may be questions. Then the next one, which of the following domain is used for profit organization? Yeah, profitable organization आपण बघा नॉट फॉर प्रॉफिट बघितलं होतं. So which one is used for the profit organization? नॉन प्रॉफिट नाही, प्रॉफिट. म्हणजे अमेझॉन किंवा आपण जे बघितलं ना बघा फ्लिपकार्ट, त्यांचं कोणतं डोमेन राहील? क्वेश्चन नंबर 10. .org, .net, .edu, .com. .org is mostly for non-profit business, whereas .com is for the profit business. So therefore answer is 4. For the number 10, the answer is 4, not 1. मग आपण बघितलं होतं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन साठी .org वापरतात, व्हेअर ॲज प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन साठी .com वापरतात. So please remember this. Next one. What is the full form of USB as used in computer related activities? मगाच बघितलं होतं आपण what is USB. Question number 11. So question 11, please answer please for question number 11. So question number 11, answer please. Yeah, 3 universal serial bus. Answer is true. Now question 12. So let us move to the question number 12. So what is the name for web page address? So web page address, is it domain, directory, protocol, or URL? Now question number 12, please. Question number 12, please.
Question number 12. So the domain directory protocol or the URL. Yeah, URL. Okay, that's good. Yes. So the question number 13, the last question is here now. So let us discuss and then we can wind up. So which of the following represents 1 billion character? Terabyte, kilobyte, megabyte or the gigabyte? Which is the answer for 13? So answer for 13 billion characters. आपण आता पण डिस्कस केले. Okay, D. So it's a true. D is the right answer. It's true. So friends, here just I wish to stop for today's session. So now it's time for question and answer. So please, any questions? Any questions, please? So any questions? Any questions, please? Here I want to stop now. So thank you so much. Thank you so much, everyone. Any question? So please, I am waiting for questions. And in next class, I will discuss about this particular part, digital initiatives in higher education. And one more is like ICT and governance. तर हे दोन टॉपिक आपण कव्हर करणार नेक्स्ट सेशन मध्ये अँड फॉलोड बाय सम एमसीक्यूज. ओके. So let us have some question and answer. Yes, please. Basically, one question is here like a .NET is used for. So .NET is basically used for networking sites. Okay, if websites are related to network, then they are using a .NET. So again, any more question? Okay, so thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Bharti, for giving me an opportunity to share my ideas on this particular topic. So thank you, everyone. So thank you for joining with me. So if still any question, then you can write in the chat box, or my number is there. You can connect with me. So thank you so much. Once again, thank you, everyone. So here I am signing off now.